Do you understand? The fact that he was the biological father, he denies not giving his support, and I'm doing this solely. There was no authority. He had no authority or autonomy to direct Bruno K where Seth goes to school. Because first of all, you obstructing is academics, because all you're doing, you guys are looking for content, something that I don't even want. Story ya Bruno K. Ne muchala womu. Omu ku bakyala be kale katugambe ekyo n'omukyala gwe bayita Rita Kagwa wa UK weekend eyise babadde mawulire nga omukyala ono Rita Kagwa gamba abadde aweerera omwana wa Bruno K. Bruno K nga talabira mwana in some way like talabira mwana stories zibadde zigenda maaso ng'omukyala wa Bruno K gwe bayita Vanessa Rita Kagwa amwereza sente ezikola ki neziweerera omwana school fees nalabira omwana abadde mu good life asasula sente ezikola birthday parties ezikola emikolo omwana asanyukemu ne banne Bruno K najja n'omukyala we ne bakola ki content ne bamupostinga Rita Kagwa kyatayagala kwegamba eggwanga lyavaayo nga linyiivu some few months ago Bruno K utalabira mwana we Rita Kagwa n'avaayo n'agamba anze nja kukola ki nja kulabira omwana like I'll be a good citizen, I'll be a good Samaritan naye ate tulaba omukazi Vanessa ne Bruno K nga balina enkolagana eri awo. Once you have had a child with someone tukize tugane it's a lifetime thing no mgezaako okwekyawane mwekuba empi tomorrow I was still ekikyabagatta so enkolagana ya Vanessa ne Bruno K tuyinza obutagijjaawo naye ngabo ogambe badde mawulire for the whole week almost besikanga n'emiguwa for the wrong reasons enchamu. I think the three parties are selfish. What do you mean selfish? Selfish witakago kuvana suli omwana tali mu school fees. First of all, I don't want to be misquoted. Rita Kagwa yakola very few people can do it and she didn't have a reason to do it. Atolaba nti Bruno K aina baganda be Bruno K aina mikwano je like personal friends. He has his own relatives. Vanessa aina abamukwatako so kulabanga muchala Rita Kagwa avayo out of her own goodwill okulabirira omwana it's extraordinary tetutera kuchiraba naye ate sagala kukozesa kigambo wemunenyeza where I'm concerned is bwoba ompadde ekintu I think bwoba osazeewo okuyamba omuntu do it without conditions. You're getting the story wrong here. Rita Kagwa yambo omwana ono because the father was not in the life. So the father is back in the life of the woman. Rita Kagwa nagamba nchivuddemu. That's a normal thing to do. Tukuyambye ntu akwatu ina musajja labira mwana wo checho. Omusajja akomyewo katukiveemu. Chengamba I'm not saying she's wrong. Naye tugeze kate okwandasinga kyovula bantandise ngamba ekigambo selfish. Watuddayo ku story y'omwana at the end of the day omwana ajja kwetaaga taata we whether we want it or not. Ne bwetugamba nti Bruno K is not in the life of that child 20 years later oyo omwana ajja kunoonya taata we ate ajja kumufuna. Kyengamba yes Rita Kagwa ng'omuntu onyiga nogamba yo n'omuwala atutuzannya buzannyo kitegeera omuwala ali kutusika eno neri omuwala ali kutubuzaabuza as a person I would agree but then I would sit back nengezaako chikambo chilichi to reconsider for the interest of the child. Panga tukiza tugane Bruno K ne muchala we bansonywe if I'm misjudging them. They will not be able to keep up. There's no misjudging, it's the fact. So they will not keep up with standard. Jomana jwadwa kozechi bamutaddeko. My only problem ngenda kuddayo nti the only problem I have with Rita Kagwa in all this temu misquoting wano is letting your right hand know what your left hand is doing. Okuvayo notugamba omwana swimming omwana yasoka kusasula it is good. We applaud you, you've done a good job. Naye I think some things were unnecessary okuvayo at that moment. Yanyize. I understand. She was annoyed. And I actually agree. Nebo abanze onyiga. Kubanga bana babiri Bruno K ne muchala we. I don't even want to consider them. But at the end of the day bebazadde bani bo mwana. Kati ye ng'omuntu. Yes, Rita Kagwa kyamuloba ng'omuntu. But I think in the interest of the child some things should not have come out. Obakale ku kyobulungi ky'omutima me I'm a Christian and it's a verse in the Bible. Whenever you decide to help the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. Yes, Rita Kagwa kuvayo na tugamba asasulido omwana school fees. It's okay. Rita initially
did she go public ngatandika osasula omwana ono from the beginning? Exactly. Lwaki mwagala waba akivaamu tafuuka public? No, I'm not saying babachivaamu tafuuka public, but I think in my opinion anyway ndabye nga kiyiseewo school fees manya birthday. I think to me it is too much to be exposed. Yakuwadde story ku bintu byabadde akolera omwana okitegere n'abasaba mu maintaining ebintu ebyo since musazeewo mukole ki mukose omwana wamwe nga content mumuteke ku TikTok mu meeting mukole bu videos and stuff, and then you go ahead no posting a response ezivolani bitakagwa zimuteeka wansi nga abadde ayamba omwana owo. Kyembadde nkugamba the beginning, these parties are selfish. No, two parties are selfish. Rita, for the first time, ngena kudefending abantu nga sibamanyi. Rita, wantaina nso biji yakola. Okay. Alabi do mwana, she's done her part as a good Samaritan. There are so many Ugandans, abana Uganda banji, abada sobola kukola Rita kyakoze. They can't even try to think about it. Yeah. True. Naye akikoze yefiriza sente zimenya okukola. Tokyogera. Sente zimenya. Yonna zaazijja. Tezimera ku muti. So waba kuwaddeko out of her good heart, then gwe n'ogenda mu maaso n'ogamba nti yes ompadde sente naye kankomye watu omusajja ng'ensonga lwaki yakuwa sente kwa musajja. It may not be related to the three parties. Bw'oba oli kuyamba muntu, this has nothing to do with Bruno K, Rita and Vanessa. Bw'oba oli kuyamba omwana kaŋŋambe abaana abafiirwe bazadde baabwe ne wavaayo ow'ekika n'agamba abaana b'omugenzi nze agenda okukola ki okubaweerera. What is the right thing to do? Okubaweerera from wherever they are oba okubajjayo nobasalako connections za mama waabwe oba taata waabwe okitegeera kye ngamba nobasalako that connection, because I know most people do it with goodwill. Ndana njagala mba supporting nga nzaba abalina. What do you think is the right thing to do? Abaana tubalabirire tubawe obuyambi from wherever they are, tubakize they continue in their circles oba tubajjayo tubeesembereze. What do you think? The best thing would be kujjayo baana n'obeesembereza n'obalabirira. Why is that? Kankubulire olabira abaana bano nga bali ku side ya family. Okay, tetuyamba abantu kutusiima. Like we do it out of our own will, out of our own good hearts. Ne Katonda okuturewardinga us as Muslims. If you do good, Allah will reward you. True. 99% of the times woyamba abantu nga bali ku side eri tewali agenda kukusiima okitegeera. Bajja kuddira emabega bagambe school fees wataano leero tuwaddeyo ana kyokka bannange tatuwaddeeyo 10 naye abantu. That's how it will be. Bano abaana bwe bakula bazadde bwe bagenda bagamba oyo talina kye yakolera. Yali mugagga naye tewayi kye yatukolera teyabayamba naye nga yabaweerera from childhood. And a story is different from what Rita Kagwa is going through. I get you. Rita Kagwa tali related ku mwana ono. Taina wamuyita, taina waita Vanessa, taina waita Bruno K. She was just a concerned Ugandan. Ugandan yalaba nti omukyala ayita mbuzibu kamuyambeko because of a stupid man. Forgive my language. Stupid in this scenario kitegeeza nti omusajja atagala kulabira abaana be. That's something I never agree with. Buli musajja atabirira mwana we, I think is the right term. Oba insulting akantu ko mukazi. N'ofuka. Osegire nomala okufuka ngo olina okuba nga okimanyi repercussions za mwana oba asuubira TV n'okkiriza omwana oyo okuzaalibwa. Omukazi azaayo fridge oba TV. For him he was expecting a TV or album ya music. Naye nga wowe olina amagezi agakola ebintu ebyo byonna byonna kitegeeza byokola obitegeera. Then omwana amaze okuzaalibwa toyagala mulabirira. On top of that ofunyeyo omuntu ayamba omwana owuwo. Then otandise obisabotaginga. Obisabotaginga otya? Weekomyawo mu bulamu bw'omukazi. Bruno K singa mugezi yandi esonyiwa omukazi oyo. For the good of the child. Exactly. Singa byalowooza the intentions he has are clear. Ofunye omuntu agenda alabira omwana wali mu ssomero eddungi. Omwana we akola birthday parties. Nze like and so many Ugandans. I knew you would say that. I'm telling you this. Abana Uganda bangi abandaba abali myaka gyange njagala okumentinga mu comment section. Oba akolako birthday party ku ssomero. Bali baana batono. Bino ebintu by'abaana bagenda ku KPS. Nange nagenda ku KPS. KPS chi? Kibuye Primary School. Nagenda ku Kibuye Primary School. Wawe KPS yalagirwa. Kampala Parents. Nego wagenda wa? Nagenda ku KPS. KPS chi? Toakana nasubira ku KPS eri Kibuye. Ewo tamuloga abantu bagenda ku KPS. Okikomyawo. Kibuye Primary School nenga abaana bali ku Kampala Parents. Batuli baana bato. Right now ulinzo bali yagwa. I'm not very sure. Nenga those were kids abakola ki birthday parties. Kati gwe Bruno K ofunye omuntu she's willing okukwata omwana wo namwa privileges nga zino.
to us, like, and people who are watching me, birthday party is something small because you can afford. Naye omwana omuto okola birthday party ku somero. And it's fitting in. big. I think the keyword here is fitting in. Kwango omwana omutwala mu masomero ago, no term support nga kangambe omwadde school fees and all. Naye okumuyamba okufittinga in ku peers kubanga talaba nti nze less advantaged. I think it's a very important thing. Omwana awuga. I think ekinchenga okuemphasizinga Rita Kagwa yetumulese naye bwenzirayo ku Bruno K ne Vanessa. One thing I want to believe nti nze ng'omukyala bwenzaala omwana my awakening is different endowooza zange zikyuka. That is what we all believe, that is what we all know. Nti omukazi kasita oshegeera nti oli lubuto katonda n'akuvamu omwana oyo n'omuzaala bulungi. Immediately, I don't know how God did it, but immediately endowooza zikola ki zikyuka. But unfortunately for this particular person, I think ebintu tebyali bulungi kubanga ovaayo n'olaba story ya Vanessa from the beginning. Bamutegeerera butegeerezi, which I think is a wrong thing. Mwana mutaire emyaka emeka? I don't care. Let me tell you, I still do not care. If you've made a decision of carrying this pregnancy to term, no gambo mwana nogenda kumuzala, then lekira okulowooza ebintu eby'ekyana ekito. Start thinking like a mother. Kwanka kyolowooza abantu babiri oba basatu oba batano. Tokyelowooza gwokanga slay queen oba as a 15-year child. Okitegeera. So Vanessa, maybe she was trying to pick money from Bruno K and Rita. Nata mugamba. Bruno K yagambye nti ebya Rita wadde tabimanyiko. But again, awemblemingirani Bruno K. Bruno K wabatu tuliwaziza kubanga the whole country knew Rita Kagwa yawerero yo mwana. Bruno K tamanyi Rita Kagwa. Tuleke nawe. So how come nti ye gwe kikwatako he did not know? Okitegeera? Nedda, I'm very sure. Okay kati kandowoozenga Bruno K. Do not. Kandowoozenga Bruno K. Bruno K like yagamba kino eky'omwana kiwedde kantandika okunyumirwa around the child. Abadde akubamu. Ekikazi abadde akikuba. Nze amuterengeyo. Of course, ekyo twali tukimanyi. Abadde agenda alyamu. Then all of a sudden those nifuka public against the birthday. You're missing the step. No, it's your birthday. It happened sometime. I remember your video. I watched it. You're missing a step. You're not careful. No, Shemgamba, he is selfish. Ayagala kulia naenga kuliachi. He wants to eat without the repercussions. He denied the child till they did DNA. DNA is komao still na kolachi na biesamba. But now omwana ali kusomero, he still wants to eat without being responsible. Actually, people thought yakoze birthday. Exactly. Olaba nti kati afulumiza oluyimba apostinze y'omuwala n'abaana be babiri. Yes, it is a good thing, but now I think here walichechenzawo nenkugamba nti Rita Kagwa is angry because of this. Okitegeera? But she's right to be angry. Yes, I was okay with that. Me, I'm okay with Rita Kagwa okunyiga. Me, I'm okay with okunyiga. My only problem was letting the right hand know what the left hand is doing. But her okunyiga, I'm very okay with that. Content involving a music Bruno K yakoze. He has just released a song Simanya omukazi wa kuzali omwana. Bruno K is not talented enough. Bruno K is not talented enough to make money out of music as girl with her family. Well, he's not. Yawulidwa konga atukakasa nti ye they should give him his child bamuwe family ye. He is ready to take on the mantle okulabirira family ye. He doesn't need anyone's help anymore. Yabyogedde naye right now I know kudda mu hustler mentality. Oshegera okudda ku zero ogenda ku basics. Ogenda ku basics ogambe nti you must know your weaknesses as a human being, as a man. Bruno K's talent is not enough to make music agenda olabirira family. Bruno K tasa kuba nyimba 10 successfully nga nungi. He's not creative enough. He might be creative enough not to take money. He's lazy. Yeah. He's a lazy guy, probably agenda mu gym or something. Na malo budde bungi mu gym oshtegera. Bagayo bati obanje Kampala. Bagenda mu gym ne bayiko bulungi. Then they have some popularity mu Kampala. Unaweza kokwe bakana bakazi na bafula pregnant. Yeah. So Bruno K falls in that category.
talina talent and creativity that's enough to sustain a family out of music tekisoboka tagina. I totally agree. Waba omuntu yenna mpakanya just go back on his record talina 3 consecutive songs nga za kabi za amaanyi sigamba nti akuba ebivulu nti akola ki alimu that laziness eri mu bavubuka bangi e Kampala abavubuka bagenda mu gym ne bakola emibiri they look after themselves ne baliko obulungi ne basala akaviiri n'afuna sugar mami amuwa perfume okitegera if you're a man ng'olayika bulungi e Kampala you know these things happen. Yeah, of course. Like some women will be in your inbox nga bakuwa bi offers ebikazi ebikulu abakazi abakulu you can look at that bikazi bikulu ngera kiisawo bwento okitegeera so ne birabira bagayi bano ne bayankofunayo obwalo obuto ne babulimba ne bavuga obumotoka ne babeeramu eyo cycle y'ekisiro okitegeera Bruno K wafolinga afunye omuntu omukisa omuntu agalabira omwana wo. It's a rare opportunity by the way. Notandiko blowing you're playing in your child's future. Yes, exactly. And I think both parents ngenda kudam they are selfish and very selfish and tiba considering a future ya mwana befako bobo kaboka. How do we benefit from this? Bring a child on earth ngalusa mulabirira. It's stupid and it's very selfish for any man or any boy out there agalo chikola. Oyina options. You can either abstain from sex or mukazi no tamwe bakako. You have that choice. Oyina choice ekosa condom. On top of that oyina choice egambo mukazi geno okole family planning. Take a mwaka weta. On top of that singa batakoze family planning onakuwe bucha oyina option egula postino P2. Namireyo. Options ezidakawa I'm not a big fan of them. Those are brutal, they are mad and stuff. Nayenga you have different options to a point of you allowing omukazi okufuna olubuto n'aluzala and these options are cheap zikostinga less than 2,000 Uganda shillings. Ushtegera condoms are free. True. Postino wa rahisi. There's a version of postino which is free. Wabwere wa sente. Kuzi pharmacy wa kasamvu. Kawempe wabwere. Ogende kawempe mwili mudu. Nayenga abasajja batalabirira baana, abasajja bazala abaana ne babasuula, ne batagala ku pushing on work taking on that responsibility. Ate omuntu bwavayo okubayamba ne mumuvumirira. I think that should stop. That is very irresponsible. Gwatulaba tuye kicholoza ku video no comment section. Basajja bano tubakolere ki tutekewo ekiragiro mu constitution. Basiba eruzira if they don't take responsibility of their own actions. Chiteke mu comment section. Tujja kulaba mukadako. Peace.